Ya mgeni Carlos, hebu tuambie experience yako na mental health kama go through tough period. Okay. Tuambie imekuwaje? Mimi nataka kwanza niguzie point yenye Rela alisema international students, unajua? Mimi vile nilikuja Canada I landed in Waterloo, right? No, I landed Toronto, but then nikaenda Waterloo right away, right? So Waterloo, like it's a small town kadogo. At the time, like 2014, it was a very small population. Yeah. Like it's a growing city, but right now I grow rapidly. But then unajua, it's a small community, you know. Sometimes alafu kuna hizo culture shock. Unajua alafu vile Nyara sema kuna vitu mingi zenye like hapa, like they have gone through the system zenye wewe Kenya ukifundishwa ama huku nini. But for them wanaona kama vitu ni it's something that is very easy na kitu ni natural kwa sababu mshiki, you know. But I feel like unajua alafu shida nyingine ni especially kama mtu umekuja mgeni, you don't know who to reach out to, you know, like the services and stuff. Ama if you can reach out to manze like for therapist ni bay. Kama umejaribu kwenda kwa therapist ni very expensive. Seriously to afford, you know. Stressed and all that. So vile nani pia Inesa alikuwa amesema geographical like cure. Like mseka mimi like nilikuanga sazina kumbuka some of the time nilikuwa na mkanga na ikatu gari mafuta na driver anaenda Ottawa, you know. I just want to change the like environment and Ottawa like kwa mfano mbio ni hapa. I can chill even for a day or two alafu narudi, you know. So zingine kuchange environment inasaidia ama vile pia na Gaston alikuwa amesema sports, you know, unacheza, you know. Vile mnafanya hivi like kuchill kila Saturday and then you guys, you know, do whatever you do. It's actually a good thing. I like it because vile Nyara alisema social media peer pressure. There's a lot of pressure, but another thing with social media, right? Unaweza anzisha kufanya kitu 100%, si ati kila mtu hata marafiki zako, not everybody's gonna like what you're doing. Kuna wengine wata criticize, you know. Kuna wengine watasema whatever, but then at the end of it, unajua why you're doing it, what is the purpose, you know, like unafanya like you know, like what unafanya kwa nini? That's what I'm gonna say. But yeah, so especially like Kenya, I feel like there's no enough support for mental health. Sahi uchumi ni mbaya, you know what I mean? Like watu wana makazi, people like watu walipoteza makazi and like hakuna like at least kuna hizo social services. Mtu unaweza kupata hizi sub money, kuna hizi like government na stimulus check. Yeah, but kama Kenya there's nothing. So unapata like a lot of people wanahangaika na mtu ujima alipenyo unaenda. You can reach out to wezi enda kuomba madeni ama muomba hadi marafiki zako watu muomba kila mtu wezi enda kuomba tena, you know what I mean? But yeah, so hiyo ndio mimi naweza sema tu like yeah, mental health is a really thing. Okay. Dang. Medication and emotional support. The one and only rabbit dad. Mimi per se sijakuwa na issues na mental health like that. No, si ati niko sawa. It's just how na operate. 100%. Cause no, me I operate at 100%. Do you think that you suppress now? I think I used to, but usually 1 out of 5 people. Yeah. Unapata 1 out of 5 people dealing with mental health. Maybe I come among the 4. And also kwa point ingine naweza sema like it's good taking a break from everything and you feel unaenda to crash. I remember there was a time I was living with Milk. Nilikuwa tunachapa Uber. Tukachukua break bana. Maisha London. Sasa tulikuwa tunaita maisha London. Ilikuwa kuamka kula zilikuwa zinaitwa nini? Buns and some for. Tulinunua zote rapa hiyo supermarket. Usigaisha for 1 week. We never did anything. Sit down and watch TV. So I have a question for Milk. Do you think that because your mom is in Canada and you could go see your mom, that made it that was helpful for you? I won't agree per se because I've never stayed with my parents for a long time. Now even when I came to Canada, I stayed with my parents for 6 months. Yeah. And I've been in Canada now for 6 years, but I've visited my mom only once.
How often do you talk? Voice call, video call? Maybe no video call maybe once every Saturday, but calls I'll say I call my mom once, if not every day, once every 2 days. Like, what do you think that keeps you sane? I'm very active. That's one. Facebook. No, okay, I'm On active. IG or what? Exactly. Definitely, I'm always active on social media. But I think I'm an active person. Like I love, like I run. I taught my friends a lot. No, not night running. I try to engage in a lot of physical activities, so like it keeps my mind always fresh. But that's just one, which I say like maybe attributes like 20%. But I think the most important thing that I have is I'm always positive. Positivity. That is self-evaluation. Oh, okay. I find like I'm always positive even if like things are not going good with me. I'm always like, I know that this is gonna work out at the end. So I feel like my positivity helps a lot. Recently it's when I started like my faith was going down. I started being negative, and like 2 months ago, and my life went into a spiral. Like Ines was saying, like I wasn't waking up. I didn't want to wake up and everything, and I had like also like those relationships and everything now combined. So like they fuck up your mind a lot. But once I became positive again, like I was like, okay, I feel like I'm only like undergoing through this stuff because I'm not positive at all. Like I'm just negative. I'm like, oh, I'm finished. Like it's done. There's no way out. But once like I change my mentality and I'm like, okay, this what's happening now. But this does not mean that it's how you choose. It's also like how I'm choosing to remain in this state. Of course, like there's a point you can't help yourself, right? But there are other points where you can get yourself out of what you're suffering. Just how you change your mentality and like, okay, I'm gonna be positive. I'm going through this, but I can come out of it. Hey, really church elder. Find your evangelist. To leave you with one scripture, Philippians 4:13. I can do everything through Christ who strengthens me. Amen. And the verse below, in supplication, do not be anxious about anything, but in prayer and supplication, commit your plans to God. And the verse below. Scary wasn't for everyone. So the verse below that says that, and God will give you peace that surpasses human understanding. And the verse below. Relax. Yeah, so mimi nasema, especially if you feel like things are not going well in your life, you are struggling thing, always one of the most important lessons I've learned, like what I've discovered, first just start talking with your inner circle. There's always that one person who you can share and just talk to and be like, this is what I'm going through. You know those people, like, or you know yourself. You know when things are changing in your life, you know when things are not going well in your life. This is what you have been doing, like you have been walking 10 steps every day, then you discover, why am I walking like 2 steps? Or like why you realize, oh, yesterday I did 9, today I'm doing 8. It means like there's something changing in your life. So if you have started close friends, those you trust, like there are certain friends you can share certain issues with, like, okay, I think this is what I'm suffering with, or like this is what I'm going through. Do you have any, per se, even if they don't have give you their input, just like sometimes it's also just to let it out so that someone else knows. Maybe they might have even the information you don't have, and they're like, oh, maybe
I've undergone this, or maybe I have a friend who has undergone this, they can link you to someone, or like, oh, this is the information you're lacking. I can provide this information. Check this out, and it might be helpful for you. Yeah. If they can't help you, maybe they'll refer you to someone. Find a way if they are friends and everything. So just all in all, stay positive. There is nothing you can't do. It's all about positivity and believing in yourself. Have faith in yourself. Yeah. Good vibes. Good vibes only. Yeah, I think mimi I sikuwa na like a unique experience, because when nilikaa huku it's more or less the same, but nilikuja huku on the 10th of September. Nilitoka home 9th, nikaland huku on the 10th of September, lakini on the 5th of September, 5 days before niland huku, I lost my little brother. Like 5 days before nilifika. So, and then I mean, nimelose wase kwenye maisha. I lost my mom when I was 6-ish. Lakini niligrow up tu poa, no. Nilikuwa na mom mwingine mpoa. Na mom kwa sawa. But when I lose my brother, alafu nikaenda kumwona kwenye morgue, and then a few days things still zili happen like quickly. Alafu nikaja huku. I was supposed to travel huku August 14th, but kitu tu kili happen. So I missed my flight. So kuschedule flight your time zilikuwa busy, na nilikuwa excited maze kufly hiyo Dreamliner. Sasa nikawa tunataka ni book hiyo with the same airline, ndio zilikuwa zimetoka then. So hakukuwa na flight hadi September 16th, like a month later. But luckily nika flight hiyo. Coincidentally, siku ambayo I lost my brother, nilikuwa nisha book for 16th. Scholarship ilinitumia another ticket for the 10th, the exact same day. I lost my brother. Yeah, so hiyo tu na coupled by the fact that nilikuja huku bila orientation, nilikuja tu straight into school, and then kulikuwa na vitu mob, unaona. Nikawa nafanya proofs, advanced calculus. Nilikuwa nafanya advanced calculus, nafanya economics, nafanya programming, nafanya management, nafanya nini tena. Class 1 ilikuwa inaitwa big ideas. Sijui hata ilikuwa boss nini, nilidrop before niende Dar. Yeah, so hizo stuff zilikuwa mob. I had so much going on. Nikaja huko na kwanza mimi nilikuwa kama mwema tu. Sisi nilikuwa kama mwema eti mtu wa kanisa, but nilikuwa huyo mtu. Yeah. Mtu wa kanisa. Sikuwa mtu wa kanisa lakini nilikuwa mtu wa kanisa. Yeah, so vile nilikaa huko mazee. Nikaeko ilikuwa room mazee. Jamaa bangi bro. Bangi nilikuwa navuta. Unaona? Bangi bong zingine big. Kwa ndani unafanya nini uko chemical lab. Mimi alikuwa amepanga hili pombe hapo around. Ilikuwa ndani HCL. Panga hapo around but there were some of the best people niliwapata. But kwangu it was a shock. Everything ilikuwa shock. Hata city, unaona home sijazoea kuona wasichana wakivuta sigara. Yeah. Hiyo kitu ilinishock. Sisi danganya. Culture shock. Nilipata wasichana huko wanavuta sigara mbaya sana. Actually I think wasichana wanavuta more than men. Mazee. Stick at home. Vitu vilikuwa vingi vilishock, unaona. Plus pressures za shule venye nimesema. So nilikuwa first year tough, and then kusuppress tu vitu ambavyo vina happen, unaona. I think finally it hit when I lost my brother, and then hata siku attend funeral, and nikaja huku nikadili nayo. Shule, culture shock. I just had so much going on. Yeah, it just like came and hit you all at once. Alafu nikaanza venye zilikuja pia nikaanza ku question vitu vili happen when I was a kid, like mbona vitu niko na memories nzuri and bad ones pia. So nika put everything kwenye table, nikaanza ku pick apart experiences zote, nikaona maisha it makes sense mzee.
nikawa kulikuwa na kitu weird tu na mimi. Sikuwa najua niko under stress, acha nisidanganye. Nilikuwa najilaumu tu, mbona mazemi na feel tu hivi, sikuwa najua ni stress. So nilikuwa napata unaona ukienda kutumia train, hiyo underground train. Ukisimama hapo mbele just before train ikuje. Mzee nilikuwa nafikiria mzee itafeel aje kujirusha hapo mbele. Sikuwa najua yani niko na stress, hiyo depression inaanza ingia. Ama nikiwa huko juu kwenye building najiuliza ukijirusha pale yani nilikuwa na question mathematics zingine, yani ukijirusha kutoka somewhere hadi chini, yani chances zako za kusurvive ni gani, ama ukiland vipi. It was kind of like suicidal kind of thing. Maze, so ikaendelea hivyo, then nika reach out to me wenyewe, to be fair, foundation scholarship program. Ndio wakanipeleka kwa like a counselor yenyewe nilikuwa namuona every like often, nilimwona often. I think maybe throughout my time nikiwa uni nilikuwa namuona cause kitu naweza sema yani kuna njia za kudeal nayo, unaona. I think the best way kudeal na hiyo kitu ni at the onset, but once venye mmesema it's true, once umeingia kwa hiyo rhythm ya kuona msee unamwona once every 2 weeks ama once every month, if something haidi poa unaambiwa uende umuone, vitu kama hiyo. Yani una feel ni kama maisha yako ishapangwa. Unaona once every week 2 weeks hapo uende umuone msee. Na vitu anakuambia ni vitu tu basic. Anauliza uliona marafiki zako hii weekend? Sasa hizi unakula vizuri, unalala, unakunywa maji, alafu unarudi nyumbani. Baba anakuambia write what you'll do in the next 24 hours. Something that you want to vitu kama hivyo, unaona? Because just the same thing as it. Lakini from my perspective inasaidia. Aje jamaa kwa trained na kuna vile wanakuongelesha, ukitoka hapo unatoka na a different mindset, unaona. But from his experiences, unaona, I think the best thing kufanya ni hakuna msena. I think pale wasio wana mess. Nyerere amesema hatujafunzwa communicate, but the best thing unajua onsets zako, kama you going through like a steep slope, unaona. Unajua kama you going somewhere dark, unajua washa hiyo torch. Ukiwasha torch mapema, unaona, hata ukidive hapo deep, hata ukidive na ucrash, at least wasio wanaweza ona hiyo torch inamulika huko juu, wanaweza kusaidia. So I think ni ujue tu onset, alafu vitu tu unafanya, unaona, vitu tu unafanya, kama ni kupigia mabeshti, kama ni kupigia wasio home, kama ni engage into physical activities. Si activities nafikiria yenyewe. Sio physical Mjengo. I think ni physical. Unajua tu onset vile utadili nayo, just share. I think mimi kumekuwa na like a shift kwa mindset yangu, kwamba huwa najiuliza kama nafanya kila kitu ambacho nafaa nifanye and things ziko tu mbaya, unaona. Kama I'm on top of my game, like everything bado ni mbaya, hapo wenyewe huwa nasema wenyewe niko mbaya, unaona. But niliwatch video fulani, jamaa alisema unafaa ujiulize kama you're leading a depressing life, because mazee kama uko tu kwenye bed, kama you're not on the move, workout, upigi wasee, umejieka tu kwa nyumba, unafanya vitu, hakuna kitu yenye maana unafanya. Of course una lead a depressing life, no. So naturally too, sometimes hiyo feeling ya anxiety ni kitu ambacho inakukick, inakwambia mazee hujatoka nje kuota jua, unafaa uhid, usisuppress, uhid, upate usaidizi. Nyerere. Matunda nasaidia.
Matunda yanasaidia. Matunda yanasaidia sana. Lakini walikula matunda ya katikati. Si ndio maana The forbidden one. Oh, hii sio forbidden. Ndio maana tuko hii ni yetu leo. I hope imekuwa fruitful. Mmeweza kulana about experience yetu za mental health. Yeah. Na manze. Umejua njia zenye tumeweza kucope. Hizi ni stories zinaendelea. Najua kila msaa kuna story yake. Kuna story nyingi hatujaongea hapa hivi. Tunaendelea tu kulana. So kama umestruggle na mental health, hata kama uja struggle nayo, jua hii journey hauko solo. Yeah. Siwezi jua chenye wewe una go through nini. So ni poa manze, ujue hauko solo. Alafu hizo tu nini zenye tunasema za kucommunicate, like ukifeel nini, ongea na friends, ongea na your family. Amesema ukiwa solo, usidhani uko solo. Manze, ukifeel unahitaji kuona nini, therapist, manze fanya hivyo. Kama una medication, take your medication. Medication zina effects different. Ukifeel ni kama hauko productive na your medication, ambia daktari wako akupe a different medication ama akusaidie kutoka from the medication. Alafu ukifeel like uko na thoughts mbaya nini, suicide nini, distract. Unaweza andika, unaweza type, unaweza toka nje ucheze huko ball na vitu kama hizo manze. Nakumbuka your mental health is your wealth. Manze, tuonane next week. So feel free to like, comment, share, and subscribe. And be your brother's keeper, man. Yeah. We out. Each other. We out. Boom. We out. We out. Boom.